Lengo letu kwa jumla ni kuwa kufikia mwaka wa 2022 tuwe na uwezo wa kuweka karibu makasha, yani containers milioni 2 kwa mwaka. Na kwa hivyo upanuzi huu unaendelea na utaendelea hadi mwaka wa 2022. Hapana shaka kumekuwa na changamoto hapa na pale. Tunakumbuka katika kipindi cha mwaka 2013 tulikuwa na makontena ambayo kama 1768 hivi. Kufika mwaka 2006 kukawa kumeshuka kidogo mpaka 1600 takriban vile. Lakini mwaka 2017 makontena ambayo yamekuwa yakipokewa yalipanda tena mpaka 1700 na ushairi. Hiyo panda shuka labda inasababishwa na nini? Wakati ule unakumbuka kulikuwa na mambo ya siasa na wenzetu especially what we call the transit countries, yani nchi ambazo hutumia bandari ya Mombasa zilianza kutumia bandari ya Dar es Salaam. Lakini wakati tumeregea kwa hali ya kawaida, tumeona biashara ikipanda tena. Lakini kwa jumla sasa hivi ningesema kwamba miaka kama 5 iliyopita tumekuwa na growth, annual growth ya karibu 10% hadi 15%, ambayo ni zaidi sana duniani. Kwa kawaida upanuzi huo ama the annual growth inakuwa kama 5% kwa world average, lakini hapa tuko mara mbili zaidi. Na zaidi ya hayo pia biashara katika Kenya imepanua pia, na pia kuna a lot of exports, yani tuna mashehena ama makasha zinatoka Uganda, chai pia na kahawa, na pia bandari ya Mombasa. Mbeleni wengi walikuwa wanatumia Dar es Salaam, na pia tuko na export market nzuri sana. Yes. MD, katika ule ujenzi na ule upanuzi wa phase 2 tunajua zaidi ya shilingi bilioni 30 imetengwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Unaweza kumwambia Mkenya anayetazama kwa sasa kwa haraka mchakato ukoje, mmefikia wapi, na labda kuna azma, tuna muda wa kiasi gani kumaliza pengine phase? Tumepata loan, yani technical assistance kutoka JICA. Nchi ya Japan imetusaidia kwa kupatia loan ama mkopo, na huu mkopo uligawa mara 3. Phase ya kwanza ambayo tuko hapa iligharamia karibu bilioni 20. Phase ya pili ambayo inaendelea sasa hivi itachukua karibu bilioni 17. Na phase ya 3 ambayo tutaenda mwezi wa 8 tutaenda kunegotiate in Japan, na kadri itachukua kama bilioni kama 20 pia. Sasa hivi tuko kwa ile percentage, yani kwa ile construction stage tuko katikati, yani 50%. Tushamaliza hii, ile tuko katikati, na ya 3 tutaanza mwisho wa mwaka ujao, end of the year 2020, na tutafanya miaka 2, 2021 na 2022. So overall we are at 50%, halfway through in the construction stage. Inavyoonekana ni kwamba kutokana na ule uendeshaji mzuri wa bandari kwa upande mmoja, utulivu wa kibiashara kwa upande wa pili, na vile vile utulivu wa kisiasa kwa upande wa tatu, umefanya mazingira ya kibiashara kufunguka sana. Tunaona biashara ambayo inahusisha container za 20 feet imekwenda juu sana. Ninyi kama port mmejiandaa vipi kukabiliana au kushughulikia ongezeko hilo la biashara? Sasa hivi vile tunafanya, kwanza tumetia mkazo na maanani kwa standard gauge railway. Kila siku tunapeleka makasha ama container 1000 Nairobi pale ICD. Tumepanua ICD, Inland Container Depot in Nairobi, ili iweze kuchukua makasha haya. Na pia serikali inapanua barabara ndio iwezekane, ndio iwe rahisi kufanya local transportation within Nairobi. Na zaidi ya hayo, sasa hivi tunapanua bandari ya Kisumu. Nilikuwa huko Jumatatu na tena narudi.
Bandari ya Kisumu itatusaidia pia kwa sababu lengo letu ni kupeleka hii mizigo hadi Kisumu, alafu kutoka Kisumu natumia the lake Victoria kwenda Jinja, Musoma, hata Rwanda na Burundi. Pia mwezi wa 10 tutaanza kutumia bandari ya Lamu. Bandari ya Lamu pia tutaitumia kama transshipment hub. Meli kubwa zitakuja, zinafika Lamu, alafu tunapakua ili tupakie kwa meli ndogo ndogo kwenda Pemba, Zanzibar na Dar es Salaam. Na tayari tushaongea na mashirika makubwa ya wenye meli na wamekubali, na inaonekana kwamba hiyo itakuwa biashara nzuri sana Lamu na Kisumu. Alafu baadaye reli ikifika Naivasha, which means mwaka huu tutakuwa na inland container depot ingine pale Naivasha. Na hiyo Naivasha itakuwa dedicated to the transit countries, Rwanda, Burundi, Uganda, South Sudan and Eastern Congo. Na pale serikali ishawapatia ardhi, watajenga viwanda vyao pale ndani, na kutoka pale tutakuwa tukichukua mizigo hadi Lake Victoria, then from Lake Victoria to the other countries. Zaidi ya hayo pia pale Naivasha tutakuwa na industrial zone. Na industrial zone sasa itakuwa ikifanya industrial activities and we are able to export. So in a nutshell, as a port we are ready through expansion, modern equipment and trained personnel. Tunazungumzia haya mambo ambayo yanaonekana kama yanagusia sana masuala ya kifani au masuala ya kitaalamu sana, lakini kwa mwananchi wa kawaida tuzungumzie watu ambao wanakaa karibu na bandari. Huu upanuzi utawaathiri vipi? Utawasaidia vipi? Utakuza vipi kile kipato ambacho wanapata kila siku wale ambao wako pembeni mwa bandari? Kwanza ukiangalia pale Dogo Kundu serikali inajenga barabara, na sisi kama halmashauri ya bandari tuko na 3,000 ekari 3,000 pale. Kitu cha kwanza ni kukuza viwanda pale. Nataka kukuza viwanda pale ili vijana wapate ajira. Tayari kuna watu wengi sana ambao wamekuja ofisi yangu kuuliza kama wanaweza patiwa lease ama rent the land ili waanze kukuza viwanda. Kitu cha pili, kuna bandari ya Shimoni ambayo tunaanza kukuza kama iwe bandari ya fishing port, and already tuko na interest nyingi sana. Watu wanakuja wengi, wanataka kutumia ile kama fish landing site. So our aim as a port is to ensure that we are able to create opportunities because of the business environment and because of the business growth. Tuwe na opportunities nyingi sana. Na mimi kama mkurugenzi mkuu niko na lengo moja tu, nihakikisha kwamba ule muda ambao niko hapa nimepanua biashara, na hii biashara imefaidi kila mtu hapa Mombasa hata Kenya mzima kwa jumla. Kingine Bwana MD ni kwamba umezungumzia ujio wa SGR, na lengo la SGR lilikuwa ni kuhakikisha kwamba mzigo unapopakuliwa hapa unaondoka mara moja na kutoa nafasi kwa mizigo zaidi kuingia. Unaweza kusema miaka 2 tangu SGR ilipoanza kufanya kazi, hali imekuwaje? Umeweza kuona pengine matunda ya hiyo SGR kwa mfungamano na bandari? Sasa hivi kila siku tunapeleka container 1,000 Nairobi minimum every day, na obviously ukiangalia katika bandari yetu tukipata meli, wakati meli imefika hivi, hata kabla meli inoe nanga irudi, zile makasha ya kwanza yashafika Nairobi tayari. So within 8 hours we're able to transport cargo, so there's no stacking in the yard. Yani tunafanya ile kitu ya X-hook, tunatoka kwa meli direct to the ship, to the train, and that has made the port very seamless, and there's no congestion at the port today, and that makes
everything more efficient. Kuna kipindi ambacho wawekezaji, wajasiriamali wadogo walikuwa wanalalamika kwamba ingawa kumekuwa na hali fulani ya kuimarika kwa huduma katika bandari ya Mombasa, lakini vitu vikifika kwingineko, kwa mfano katika bandari ya Embakasi ya ICD, bandari kavu ya Embakasi, shughuli zinaanza kusuasua tena, zinaanza kwenda kwa mwendo wa kombe. Hilo labda mmeshughulikia. Kweli tulikuwa na rais alikwenda kule. Tulikuwa na challenges. Na challenge moja ambayo tulikuwa na mashirika mengi sana ya serikali yakifanya kazi pale ndani. Mashirika 28, 28 government agencies. Serikali imeamua ya kwamba haya mashirika yapunguzwe, yabaki mashirika 4 peke yake. Yale mengine yafanye kazi yao pale nje. Na nakwambia kwa ukweli ya kwamba for the last 2 weeks sasa hivi ukienda pale tulikuwa na makasha 12,000. Sasa hivi tuko na 6,000. Imerudi by half already because of that single initiative. So it's working for us. What goes in now also gets out efficiently. What may remain are the long stay. Labda mwenyewe akuja kuchukua ama ameshindwa kulipa ushuru, mambo kama hiyo, lakini sasa hivi tuko seamless kabisa. Na tume reduce ile what we call dwell time. Before we were doing up to 2 weeks. Now we are below 5 days today as we are talking. And lengo letu ni kuja hata iwe siku 2 ama siku 3. Yes. Bwana Mdi, rais alikuwa hapa juzi amefungua kile ambacho kinaonekana kama ni taasisi ya mabaharia. Unadhani hiyo itakuwa na athari gani katika utendaji wa bandari kwa upande mmoja, lakini vile vile kutoa mafunzo kwa vijana na kubuni nafasi za ajira? Obviously, Bandari Maritime Academy was long overdue, I must say. And I say this not as a MD, but as a scholar. I'm also a scholar. It's the best thing that happened to this country. Tayari tumeanza kuona matunda. Sasa hivi vile tunaongea, tuna vijana wetu ambao wanafanyiwa interview na mashirika ya mameli. And the aim is to build capacity so that we can have a lot of our youth, our people in Kenya employed in the sea. Tayari tumeona matunda. Our partner, strategic partner, MSC, Material Shipping Company, tayari wamechukua vijana zaidi ya 200 tayari. Na hao vijana wamechukuliwa kwa sababu wamefanya mafunzo yao pale Bandari College. Lakini kwenda mbele, Bandari College will become a regional center of excellence. Yani tutaadmit watoto kutoka Tanzania, Zanzibar, even Uganda. And I think ukiangalia katika nchi ambazo zimeendelea ama ambazo zimekuza mambo ya blue economy, it's important to have a center of excellence, and I think this is the best thing that happened. Yes. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kututazama na kujiunga nasi, unatazama NTV sasa, tukiwa tunakuja moja kwa moja kutoka mji wa Mombasa, na tunakuja kutoka ndani ya bandari ya Mombasa. Tunaangalia shughuli nzima na mikakati mizima ya kupanua bandari ya Mombasa na athari yake ya kiuchumi, kieneo, kitaifa na vile vile kikanda na kimataifa. Tunazungumza naye Daniel Manduku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini KPA. Baadaye kidogo tutakuwa tunajiunga na mwandishi wetu Kevin Motai ambaye yuko katika maeneo mengine ndani ya bandari hii ya Mombasa kujuze mengine ambayo yanafanyika katika maeneo hayo. Naona manyunyu tayari yameshaanza kunyunya, ishara kwamba ni baraka yote tu. Lakini tukiendelea tu kwa haraka MD, tumeona kwamba kumekuwa na gumzo kwamba huenda bandari likabinafsishwa, kukawa na wasiwasi kwamba watu hawana dhamana ya kazi zao. Kwanza, ni kweli bandari itabinafsishwa, na kama itabinafsishwa ni sehemu gani, au pengine ni asilimia kiasi kipi, na kuna haja ya watu kuwa na wasiwasi ya ajira? Bandari ya Mombasa haija kuwa privatized. It's not true. What is happening, sisi kama Kenya Port Authority tuko na kampuni ambayo inaitwa Kenya National Shipping Line. Hii kampuni ilibuniwa miaka zaidi ya 30 imepita. Na katika hii kampuni tulikuwa na partner, strategic partner, MSC, Mediterranean Shipping Company. Kwa hivyo katika Kenya National Shipping Line tuko 2 shareholders.
Kenya Ports Authority ambalo ni shirika serikali na MSC. Na sisi tumesema kama Kenya National Shipping Line tupatiwe opportunity ya kurun container terminal number 2 because we want to have Kenyan flagged ships, because we want to take advantage of the blue economy, because we want to create jobs, and because we want to grow what we call cabotage. We want to be able to take cargo from here, tunapeleka Zanzibar, tunapeleka Pemba, kutoka hapa tufanye Mombasa iwe transshipment hub. And so obviously, because we have a strategic partner who is experienced and who is the largest cruise owner in the world, ambaye kwanza last week the biggest ship ever built in the world today, 23,000 TEUs built by Hyundai in Korea. Our MSC ndio amenunua the biggest ship. So they are not people you can underrate. These are people with capacity, and partnerships is about capacity. We become partners because you have a strength which you bring on the table. I also have a strength that I bring on the table, and that is the basis upon which we are together. And it's a very clear partnership with a very good shareholding agreement which we have read and understood. Kwa hivyo nafikiri wale wanasema hivyo ni wale ambao hawaelewi ya maneno. Na mimi nakueleza kwamba mwaka mmoja kutoka sasa wataona matunda ya huu uhusiano. Kenya National Shipping Line ni shirika la serikali kama KPA. Wale wafanyakazi ambao walikuwa wameanza kuwa na wasiwasi labda watafurushwa, hakuna kitu kama hicho. Hao wenyewe wametuahidi ya kwamba watatupatia ajira katika cruise zao, na washakubali ya kwamba watatupatia ajira watu 2,000 kwa mwaka. Kwa hivyo kazi zitaongezeka. Yes. Tunajua kwamba Kenya imeingia katika ligi nyingine kubwa zaidi, ligi ya mataifa ambayo yatakuwa yanasafirisha mafuta yake nje. Kwa mara ya kwanza mafuta yanayotoka Turkana yataanza kusafirishwa nje, pengine ikiwezekana mwezi ujao. Mmejiandaa vipi? Tumeona mmeshaanza karabati. Mmejiandaa vipi? Tuko na hapa katika bandari tuko na terminal mbili. Moja inaitwa Shimazi Oil Terminal na nyingine ni Kipebe Oil Terminal. Katika bandari ya Lamu tunajenga terminal nyingine, na katika Kipebe Oil Terminal tuko na provision ya crude oil, reverse crude oil. Tayari tumeanza kujiandaa na tuko tayari. Anytime we have got the expertise. When the exports are ready, we are ready to handle them. Ndio. Yes. And I think utafanya tour, utaona ukifanya tour the actual place. Yes. Kwa hiyo Wakenya watarajie labda pengine lini mafuta yaanze kupata? Sisi tuko tayari. Unajua sisi kazi yetu ni kuhandle. Lakini nafikiri kabla mwaka huu uishe, kabla December, tutaanza kuona the first consignments out. Yes. Pia kuna kipindi kulikuwa na gumzo kwamba bandari kavu ya Naivasha huenda ikatatiza pengine biashara, watu wakawa wanakosa biashara kwa upande huu wa pwani. Kuna ukweli wote ndani yake? Na hii bandari ya bandari kavu ni nini hasa? Dry port is a logistics center where you receive, sort, arrange, transship and handle. Na mimi ningekwambia kwamba hizi bandari expansions, they create jobs, they don't kill jobs. They don't kill jobs, and they create high value jobs. And that has not been true. Sisi wenyewe tangu tuanze hapa biashara, tumeona biashara ikikuwa hapa katika bandari ya Mombasa. Na tumesema sasa tunaingia mambo ya blue economy. We create other opportunities other than transport, because the only opportunity was transport. Hizi malori kwenda juu. Lakini angalia barabara zetu ziliharibika, kulikuwa na accidents nyingi sana, and it was very inefficient. So that's why tuko na special economic zone ya kuanza kuangalia mambo ya industry. Tumeingia mambo ya Kenya National Shipping Line, kwanza kuangalia mambo ya kwenda cruise ship. Tumeanza mambo ya Shimoni fishing port. These are other opportunities that we've created to fill the gaps that were
were reduced by the transport sector. But also actually expanded opportunities. Yes. Tunafahamu kwamba bila shaka Kenya ina nafasi kubwa sana na kipekee katika kuunganisha mataifa hata ya jirani ambayo hayana bandari. Kuna uhusiano gani? Unaweza ukaelezeaje ule uhusiano ulioko kati ya Kenya na mataifa ya jirani ambayo yanategemea bandari ya Mombasa? Kama Kenya Ports Authority, sisi wenyewe tuko na ofisi kwa hizo nchi. Tuko na ofisi Uganda, Kampala, Kigali, Rwanda na Bujumbura in Burundi. Na tuna mpango wa kufungua ofisi nyingine Goma, Eastern Congo. Zaidi ya hayo, tuko na dedicated customer care services for those countries, and we have got special tariffs for them. And so we understand the business needs, and we are very responsive to what they want. And don't forget that we are in competition with Dar es Salaam, so we are alive to the fact that we have options. And so we try and as much as possible to manage the expectations of these countries. But all in all, tuko na uhusiano mzuri sana nao. Mara kwa mara we go and do CSR activities. Mara kwa mara tunafanya exhibitions na hawa. Hata mwezi ujao tuko na exhibition kubwa sana ya Uganda hapa Mombasa, and we are sponsoring it. Just to grow the business environment and to improve relationships. Hapana shaka kwamba kazi kama hii ni kazi kubwa, na kama tulivyotangulia kusema ni kitega uchumi kikubwa sana kwa taifa. Changamoto ni nyingi. Tangu umeingia ofisini, labda changamoto kubwa zaidi unaweza kusema ni ipi? There are many challenges, yes, but the biggest challenge for me has been the slow pace of moving things, because of a lot of bureaucracy. But that's understandable. Lakini I want to say that I've had very good support, especially from my chairman of the board, retired General Kibwana, my minister, CS Masharia, very good support. My PS, Madam Esther Koimet, and the board. So I'm able to surmount the challenges by talking to these people. Yes. Na mtazamaji, tunaendelea bila shaka na mazungumzo yetu katika bandari ya Mombasa, na mvua kidogo manyunyu yameanza hapa. Tutapata mapumziko mafupi, lakini tukirudi tutakuwa tunaendelea na mengi zaidi kutoka hapa Mombasa katika NTV. Sasa usiende mbali. Oh, thanks. Oh man. Oh.
zinakuja kwa moja kutoka gati nambari 5 katika bandari ya Mombasa. Meli hiyo iliweza kufika jana na ni meli ya ambayo imefika hapa kuleta magari. Tunaarifiwa kwamba takriban zaidi ya magari 1500 zitaweza kupakuliwa kutoka kwa meli hiyo. Unaiona Dream Beauty ni meli ambayo imeleta magari kutoka mataifa mengine, na tunaarifiwa kwamba baadhi ya magari haya vile vile yataweza kusafirishwa si za hapa nchini Kenya tu, bali pia zinaweza kufikishwa katika mataifa kama vile Rwanda, nchini Uganda na hata mataifa mengine ambayo yanategemea bandari ya Mombasa katika kuendeleza biashara zake. Mtazamaji, vile vile gati hii tunaarifiwa kwamba ni gati nambari 5 ambayo inahusiana na mizigo aina tofauti za hapa bandarini, na vile vile unavyoona kwamba eneo lile lingine kuna meli kwa umbali wa takriban kilomita 1 hivi. Kuna meli ya Evergreen ambayo vile vile inahusika na mizigo, lakini sana hapa katika gati hili ni vile vile gati ambalo kuna meli ama maboti ya kusafirisha ama kuweza kufanya kazi ya kuokoa kule baharini. Ni meli tofauti ambazo tunaambiwa ni zaidi ya 5 ambazo pia zimeegezwa katika eneo hili, lakini wacha niweze kuungana na meneja ambaye anasimamia operesheni katika bandari hii ya Mombasa, ajulikana kama Paul Bor, aweze kutujulisha tu, atufahamishe ni yapi ambayo yanaendelea hapa. Kwanza kabisa asante, uko moja kwa moja kwenye runinga NTV. Tuzungumze kuhusu meli hii, iliweza kufika jana. Tangu jana mmeweza kupata magari mangapi? Hii meli ilikuja jana na magari 1544. Kufika leo asubuhi tulikuwa tumetoa magari 800 na tunatarajia kumaliza hii meli leo saa 2 usiku. Umesema mnatarajia kwa magari 1500. Je, huwa mnapata meli aina hii ngapi kwa wiki ama kwa mwezi? Baada ya kuondoka meli nyingine itaweza kufika lini? Tunapata meli ya magari kama 20 kwa mwezi, na hivi sasa mpaka tarehe 31 tutatarajia kuwa na meli 7 ambayo inabeba jumla ya magari 4041. Na kwa idadi ya ajira, pengine ni nafasi ambayo vile vile kuna vijana wataweza kupata kazi kama ajira, ni nafasi kama ngapi hivi za ajira ama watu mmewaajiri katika kufanya shughuli hii ambayo inaendelea hii leo? Kwa hii meli tumeweka drivers 7 na makarani 3 na supervisor 2. Alafu ukiangalia kule nje kuna watu ambao wanaipokea hizi magari ikitoka kwa meli, wanafanya verification, wanapika, hakikisha kila kitu iko sawa, alafu wanapeana iende kwa CFS. Kwa CFS pia kuna CFS kadhaa, na wale ambao wanafanya CFS ni wengi. Goes kunaenda kama CFS 14. Na pengine Mkenya pia angependa tu kujua inachukua muda gani akiweza kuagiza gari kutoka kule nje, gari lake limefika hapa bandari ya Mombasa, itachukua muda gani ili aweze kupata gari lake? Na vile vile zile mpango ama ni nini hasa nafaa kufuata, kanuni zile zilizopo ili aweze kuhakikisha kwamba ameweza kupata mali yake? Kwanza unapoagiza gari zako kutoka Japan ama pale popote ulimwengu, inatakana uwe umetayarisha documents yako iwe tayari, ili meli saa ile inakaribia manifest kishatoka, unaanza kulodge documents yako kwa customs ndio ufanye kulipa duty. Alafu unakuja KPA unalipa port charges, alafu gari yako sasa inatoka kule inaenda CFS, unaenda kuchukulia kule. Na pengine zile kuna kanuni ambazo zinafuata, kwa sababu na tumai kwamba kuna idara tofauti vile vile mnashirikiana nazo katika kuweza kupakua mizigo kutoka kwenye meli na kuweza kuziondoa kwenye bandari ya Mombasa. Idara hizi ni kama gani hasa? Aswa ile lead agency ni KRA, tuko na watu wa KEBS, alafu pia tuko na watu wa NTSA ambao wanapeana number plate. Yes. Wote wako hapa? Wote wako kwa CFS na wengine wako ndani ya port. Na je, pengine changamoto ambazo huwa mnakumbana nazo ni kama zipi? Kwa hivi sasa
hakuna changamoto lolote. Shida ilikuwa saa zingine umeleta gari yako, umeregister, umepata namba, lakini namba plate hakuna. Lakini kulingana na NTSA wamesema wamerekebisha. Na je, kila wakati ama kuna wakati ambapo vile vile tunaweza kuangalia ama kupata zile magari ambayo mamlaka ya KRA kila mara inasema kwamba kuna baadhi ya magari ambayo yameweza kuingizwa humo nchini kinyume na sheria. Hivi majuzi tuliweza kuna gari aina ya Range Rover Sport, KRA inadai kwamba iliibua kule nchini Uingereza na ikaweza kufikishwa hapa bandarini Mombasa. Je, ni nini hasa huwa mnafanya ili kuweza kukabiliana na changamoto kama hizo na biashara hiyo ambayo mnasema kwamba ni bandia? Sana sana huwa tunashirikiana na security agencies. Wakipata hiyo information, tunahakikisha hiyo container tumeisimamisha ndio isitoke. Na sana sana hizo magari huwa haikuji na meli kama hii, inakuja na ile ya container. Yes. Na je, pengine huwa mnaweza kupata habari ama kujua hizo containers zimebebaje mali kama hiyo? Kwanza container ikiingia hapa, kuna container inatoka ndani ya port bila kupitia kwa scanner. Na ikipitia kwa scanner, unaangalia vile imepakiwa mzigo. KRA wanafanya ile inaitwa profiling, wanachua hii imekuwa declared, inasemekana inapepa mzigo fulani, lakini wakiona wanaona ni kare. Ndio sasa inasimamishwa, inapelekwa kwa verification, inafunguliwa. Alafu kwa ile documents ambayo ilikuwa imekuwa manifested, utapata sio ile ambayo ilikuwa sawa. Na vile vile kwa ule upande mwingine naona kuna reli. Je, ningependa tu kujua kama iwapo kuna baadhi ya makontena ambazo pengine hutolewa hapa kwenye meli moja kwa moja yapakuliwa kwenye treni na inasafirishwa kwenda Nairobi. Kwa hivi sasa tunapakia mzigo ya reli SGR kutoka part number 1. Kama jana tumeipakia zaidi ya 300 ambayo ilitoka kwa meli inaitwa Choli na ikaenda Nairobi. Hiyo meli ilichukua siku 2 na kwa sasa hivi ile container ambayo imepaki hapa haifiki 10, nyingi imefika Nairobi. Na je, pengine tukizungumzia hatua hiyo, pengine ni mojawapo wa juhudi ambazo kama bandari ya Mombasa mmeweza kuhakikisha kwamba mmeweza kuimarisha hali ya utendakazi ili katika kumfanikisha yule mteja ambaye ametumia ama ameingiza mizigo zake humo nchini, hiyo idadi muda ambao mizigo uchukua kutoka hapa hadi Nairobi. Je, mmeweza kuhakikisha kwamba ni nini hasa mmeweza kufanya ili kufanikisha shughuli hiyo? Aswa mambo ya kustreamline operations ya hata government agencies. Mzigo ikifika Nairobi aswa ile inaenda na SGR. Mbeleni ilikuwa inachukua kama siku 11, lakini saa hii tumeona kwa records imekuja kama siku 7 na tunatarajia mwishowe tutakuwa mtu anaweza kupepa container yake within 4 days. Na kitambo ilikuwa inachukua muda gani hasa ukilinganisha na hivi sasa? Faida yake hasa ina umuhimu gani? Kitambo ilikuwa inachelewa because ilikuwa paka uanze kufuata mpango mingi government agencies wengi, lakini sasa hii kuna ile inaitwa certificate of conformity ambayo imepepa mahitaji ya kila agency. Na kama importer amehakikisha kila kitu iko sawa, msuko yake haiwezi kuchelewa, inachukua muda mfupi sana. Wasema kwamba ni juhudi vile vile za yule mteja kuhakikisha kwamba pia yeye ameweza kuhakikisha kwamba stakabadhi zake ziko kamili kabla hata ya meli kuweza kufika hapa bandarini. Na pengine kumekuwa na baadhi ya watu ambao wamelegea, hawajafuatilia zile kanuni ambazo mmeweza kuweka kama bandari ya Mombasa. Je, mnaweza kudhibiti hali hiyo kivipi? Nafikiri saa hii kuna kampeni ya kuwafundisha wale ambao ni clearing agents ambao wako na jukumu ya kuhakikisha mzigo inapita kwa haraka. Yes. Na vile vile kama umesema kwamba magari haya kama hii meli iliweza kufika jana, naona idadi za magari zinazidi kutolewa. Mnaweza kujua pengine kama naarifa kwamba meli ilisema inatoka kama China kwa mfano nchini Uchina, itafika hapa kama hii bandari ya mwisho ama inapitia sehemu zingine kwanza kabla meli kuweza kufika hapa Mombasa? Sana sana huwa ikifika Mombasa kuna magari ya kuelekea upande wa Dar es Salaam na zingine inaenda hata mpaka South Africa. Yes, huwa meli inaenda ikidischarge ikipakua mzigo kwa kila port.
Na je, pengine tunapozungumza sijui kama tutaweza kupata nafasi hata kuweza kuonyesha watazamaji wetu jinsi shughuli, ama kuna baadhi ya Wakenya hawajawahi jua meli inakaa vipi. Sijui kama tutapata nafasi ya kuweza kutembea hivyo polepole tukizungumza tu, kitusimulia tu yanayoendelea katika bandari hapa Mombasa. Turejelee tunapoenda shughuli hii. Unasema kwa mfano hii ni meli moja, sio? Huwa mnapata meli kama ngapi? Kwa mwezi huwa tunapata meli kama 20. Meli 20 kwa mwezi. Na kwa mwezi huwa tunaipakua makari kama 12,000. Kwa mwaka huwa ni 123 ile ambayo tulifanya mwaka ilipopita. Yes. Na pengine kuna wakati ambao mshaipata meli 2 ama zaidi ya 2 kwa siku, kwa wakati mmoja hasa hapa bandarini? Tunapata meli 3 kwa siku, na huwa tunaiweka yote kwa kila kati ndio tuipakue. Na je, pengine unapoangalia kama meli hii sasa ilifika jana, na katika vile vifaa ambavyo mnaweza kutumia, naona kuna pia pale kreni, mitambo hasa imeweza kuwasaidia vipi kama bandari ya Mombasa ili kuhakikisha kwamba hali ya utendakazi imekuwa rahisi? Vile unavyoiona kule, hii inaitwa ramp. Ramp inawezesha makari ishuke ikiteremuka. Na kule huwa kuna zile meli ambayo haiwezi kuwa na ramp, ndio tunatumia zile cranes ambayo unaiona kule. Yes. Meli kama hii sasa inabeba magari kiasi gani? Hii inabeba magari kama 3,000. Yes. 3,000? 3,000. Na ulisema kwamba kama ni magari 3,000, kuna magari ya mataifa mengine kama zinazosafirishwa kwenda nchi zingine? Ya, kuna zingine ambayo inapitia hapa ikienda Dar es Salaam, zingine inapitia hapa ikienda South Africa, Madagascar. Yes. Lakini hapa Mombasa ndio bandari ya mwisho kufika kwa meli kuleta mizigo kisha irudi, ama itapitia bandari nyingine? Itapitia bandari nyingine. Yes. Na je, pengine kuna magari ambayo pia zafaa kurudi? Okay. Nafikiri hapa sasa vile tumefika, mnaweza kuona vile magari imepangwa ndani. Huwa inawekwa kama stairs, kuna barabara ya kupanda juu na mpaka stair ya 8. Orofa ya 8? Orofa ya 8. Yes. Magari yamejaa kote? Huwa inajaa, magari huwa inajaa, lakini unapata kama vile nimekuambia 3,000, na ya Mombasa ilikuwa ni 1,500. Mnaweza kupakua magari yote 1,500, ama kuna magari mengine ambayo yameachwa kwingine? Yes. Ama kuna magari mengine mnafaa kuingiza kwenye meli kabla meli kuondoka? Hakuna ya kutoka hapa Mombasa, nyingi ni ya kuingia hapa Mombasa, hakuna ya kutoka Mombasa. Yes. Meli kimaliza saa zingine huwa tunapata, lakini sio mingi. Na meli sasa ikimaliza kupakua leo jioni inaondoka, ama itachukua muda gani? Inaondoka, inachukua kama 1 hour alafu inatoka. Alafu mlisema kwamba kuna meli nyingine mnatarajia? Kuna meli zingine kama 7. Kuna zingine inakuja kesho na nyingine inakuja kesho kutwa. Yes. Na mnaweza kupataje hii biashara hasa kama bandari ya Mombasa? Kuna watu ambao wananunua magari pale, wanajua ndani ya Mombasa, wanaitafuta meli na wanailete mzigo. Alafu ikifika hapa tunaanza kuipakua. Yes. Kati ya hiyo meli 7 unasema mnatarajia kwa huu muda, ni muda mchache sana, mmejipanga kivipi? Huwa tuna mkutano kila siku saa 4 ambao tunaipanga meli zote ambayo inakuja. Tunajua itafunga wapi, itahitaji watu wangapi, makarani mangapi, na hapo ndio tunaendelea hivyo. Yes. Kama hivi sasa naona kwamba mawimbi kweli yanapiga. Ni changamoto vile sijui kama inaathiri pia hali ya utendakazi? Hii ni upepo ndogo sana, haiwezi kuathiri. Ijapokuwa saa hii ni mwezi wa 7, tuko na ile inaitwa monsoon, na ambayo upepo baharini ni kubwa. Na je, pengine wakati upepo uko mwingi sana baharini, ni nini hasa hatari zake, ni nini katika shughuli zima ya kufanya operation zenyu hapa bandarini? Aswa port ya Mombasa huwa ni protected hapa. Kwa vile upepo meli ikiwa ndani ya baharini huwa hakuna shida yote. Kwa mfano tunapoangalia kule
Lile boti linaendelea kule, linapita kule, kazi yake ni nini hasa? Hiyo ndio inaitwa mooring boat, ni ya marine, ni ya kufunga meli. Yes. Lile pale. Hiyo huwa inapepa watu wa kufunga meli baharini. Yes, wanarushiwa kamba, wanaifuta, wanaiweka kwa ile kisingiti ambayo inaitwa pollat. Yes. Na sasa meli hii sasa tuko juu yake na tuko juu ya maji sasa, sio? Ni nini hasa na mumefunga kivipi ili kuhakikisha kwamba haiwezi tikizwa na mawimbi, haiwezi cheza? Hiyo kamba ambayo unaiona ndio inafanya meli isitike. Unaona imefungiwa kwa ile pollat na kwa upande wa mbele na upande wa nyuma. Yes. Lakini imekazwa sana, ni mashini ama ni crane inafanya hiyo kazi, ni winch. Yes. Na kwa pengine katika zile harakati huenda moto ikatokea, mnafanya nini ili kuhakikisha? Bandarini tuko na equipment sawa, tuko na watu ambao wamefundishwa kupika moto, na vile unavyoona hiyo meli inaenda, hiyo pia inaweza kutumika kupika moto, kusima moto. Yes. Iko na powerful engines ya kusima moto. Ni kama zima moto. Yes. Lakini haswa hii inatumika wakati wa kufunga taki. Hiyo ndio inasukuma meli iende pale ambapo inafungiwa. Na sana sana huwa inatumika mbili. Na kuna meli kama hii aina ngapi? Hii ni boti sio? Tuko na kama hiyo nne, inaitwa tugboat. Tuko na nne. Tugboat. Yes. Na iko na nguvu sana. Kama ngapi? Tuko na meli hiyo nne. Yes. Na hasa kazi yake ni nini? Kazi yake ni kufunga meli. Na kama kuna kazi yote ya salvage operation pia huwa inatumika. Yes. Hebu turejelee katika meli hii sasa. Kuna baadhi naona kuna kama captain yule anaendesha meli hii. Hasa yeye kwa wapi hapa? Huko mbele upande ile nyingine. Hapa ni nyuma ya meli, mbele ya meli ni kule. Sasa huko pale inaitwa bridge. Hii meli kabisa ni ya gari peke yake ama inabeba mizigo nyingine? Ni ya gari peke yake, ni ya magari peke yake. Magari peke yake. Yes. Ama msiko yote ambayo imeweka kwa lope trailer ambayo inatumika kwa twende. Ambayo inatumika inafutwa na machine ikiwa imekelewa juu msiko ya. Na kama sasa hii boti iko mbele yetu hapa. Iliweza kufikaje hapa? Boti imefika inaelekea Kisumu. Na iliteremshwa kwa meli tukitumia hizo cranes ambayo unaiona kule. Kila moja iko na nguvu ya tani 100 na uwezo ya kupepa tani 100. Yes. Na unaposema inafaa kusafirishwa kwenda Kisumu, itapitaje? Naona ni kubwa, itatokaje hapa bandarini Mombasa? Ile logistic ambayo wataitumia huenda watakata iwe 3 pieces ndio waipakie kwa lori, ikifika Kisumu wanaunganisha. Lakini ni gharama pia meli inapoka hapa. Lazima hiyo ni gharama. Meli huwa ni expensive na hakika itafika Kisumu. Na hali ya usalama iko wapi? Ikoaje hapa bandarini? Hali ya usalama iko vipi? Vile unavyoona watu wengi wamefundishwa mambo ya safety, wanajua vile kutembea wakiingia ndani ya port, because kuna magari mingi natembea, kuna hatari mingi, lakini watu wanafundishwa na tuko na department ya safety. Na pengine kumekuwa na visa vya utovu wa usalama na mmeweza kukabiliana nazo hapo. Awali kidogo niliona kuna maafisa wa polisi. Hapa tuko na maafisa wa polisi, tuko na maafisa wa KPA wa upande wa security, na pia tuko na mambo ya CCTV ambayo ina monitor movement yoyote ndani ya port na baharini. Kuna ofisi ambayo inahusiana na swala zima la usalama. Kuna ofisi ambayo inahusika na swala zima ya usalama, na watu wetu pia wamefundishwa, huwa akijua huu mtu ambaye ameingia hapa amefanya namna gani, ako na nia gani. Unaweza kuchua mtu kama ni mkeni, ndio ukiona ni mtu ambaye aminiki unaweza kuripoti kwa security. Na pengine tunapozungumza hivi sasa, ukijaribu kuangalia hali ya utendakazi hapa bandarini tangu mwanzo, kuna nini, mabadiliko yapi ambayo yameweza kutokea
katika ile shughuli zima ya kuweza kuangalia kwamba biashara imeimarika, hali ya utendakazi imeinuka, na vile vile kwa njia moja au nyingine inachangia uchumi wa nchi? Kwa hakika najua kwamba performance bandarini imeboreka. Ile kiwango ambayo tulikuwa tunaifikia zamani tumeweza kuipita. Nikizungumzia kuhusu meli ya Kilinga ambayo inaleta bidhaa ya kutengeneza simiti, tunaweza kufanya hata tani 12 kwa masaa 8. Mbeleni tulikuwa tunafanya 4 mpaka 7. Nani saa hii tumeenda mpaka tani 12. Meli kubwa kama hiyo tunaweza fanya kwa siku 4. Kumekuwa na meli kubwa, kama kwa mfano nikiweza kukumbuka katika miezi chache zilizopita, kuna meli aina ya Evergreen, kuna MV, hiyo ilikuwa MV Evergreen, na mkasema kwamba iliweza kuvunja rekodi ya kuleta makontena mengi zaidi humo nchini. Ni baada ya muda gani mnapata meli kama kubwa sana kama hizo? Huwa weekly tunapata meli kubwa on weekly basis, na performance huwa imeboreka. Nakumbuka kama wiki ujao, last week walifanya performance ya 155 moves per hour. Yes. Na hiyo wiki pia wakafanya trains 17 ambayo zilienda Nairobi. Lakini hiyo inamaanisha kwamba mnabeba makontena kama ngapi kwa siku hasa? Kila train inabeba container 108. Na ukifanya trains 10 hiyo ni zaidi ya 1000. So kwa average naweza sema tunaweza fanya kama 1000. Lakini kama manager anayehusika katika shughuli za hapa, shughuli za makontena na meli hapa bandarini, je, mnapoondoa makontena hapa mnapeleka kule Nairobi, ule msongamano mmeweza kupunguza katika hapa bandari ya Mombasa? Je, kwa pendekezo lako nini hasa ungedhani linafaa kufanywa ili kuweza kusuluhisha suala la msongamano wa makontena kule Nairobi? Kwa hivi sasa Nairobi pia imarika. Naona containers wanaitoa nyingi, ya asili ambayo inafika Nairobi inatoka nyingi hata kushinda ile ambayo inaingia. Offtake imekuwa juu. Kuna improvement, vile nimekuambia, tulianza siku 11 tukakuja siku 7, na saa hii tunaelekea siku 4 container kukaa ndani ya port ya Nairobi ICD. Asante sana. Na mtazamaji, vile vile ningeona kama tungepata nafasi ya kuweza kupanda lile boti, lakini tutafuta ruhusa tuone kama tutaruhusiwa, ili vile vile tuweze kukupa picha zaidi operesheni zinavyoendelezwa kwenye bahari Hindi, jinsi meli hii unaarifiwa kwamba inaitwa tugboat, inayosaidia meli kubwa kutoka baharini kuonyesha njia ili kuweza kufika hapa Mombasa. Ningependa tu pengine tukaribie ili tuweze kuona kama tutapanda meli hiyo. Mtazamaji, kumbuka leo ni siku zima la kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kukufahamisha yote yanayoendelea hapa katika bandari ya Mombasa. Kumbuka kwamba kuna vifaa ambavyo vinatumika hapa ili kuweza kusaidia kupakua mizigo kutoka kwenye meli hadi kuwekeza kwenye ama kusafirisha mizigo kutoka hapa bandarini kutumia reli ya kisasa SGR kutoka hapa Mombasa kuelekea kule Nairobi. Mtazamaji, picha hizo za kipekee tumeweza kuzipata kutoka hapa bandari ya Mombasa. Ni picha ambazo kwa tujawahi kupata nafasi kama hii, na vile vile ni shukran tele kwa mamlaka ya KPA kutuweza kutupa nafasi hii ya aina ya kipekee. Lakini tu kwa kifupi, pengine mtazamaji, ningependa kusikia kutoka kwa mfanyikazi wa bandari, vile vile atueleze tu kwa kifupi kama yeye ni mfanyikazi wa hapa bandarini. Je, kazi iko vipi na mchango wake hususan kuhusiana na katika hali ya utendakazi na kuimarisha operesheni tofauti za hapa bandarini. Kwanza kabisa, karibu kwenye NTV. Utatueleza majina yako, alafu wafanya nini hasa katika gati hili nambari 5? Kwa majina naitwa Mtuku Monki, niko KPN Department Security Officer
ambayo hii sehemu inaitwa Zone C. Hii ni eneo yenye ninashughulikia usalama wa mali yenye iko sehemu hii, ambayo wenyewe tunahifadhi tukiangalia usalama wake. Wenyewe wakija wakipitia department zenye zinahusika, wana identify mali yao, wanapawa na KPA. Pia tuko na department nyingi, tuko na CC camera zenye huwa zinaangalia sehemu hizi, na tunaangalia pia usalama wa chochote chenye kimehifadhiwa hapa kwa niaba ya halmashauri ya bandari, na kuhakikisha kwa ujumla hata baharini tuko na vitengo vyenye pia vinaangalia upande wa bahari, na meli zikiegesha hapa zikianza kushukishwa pia tunaangalia usalama wa mali na wale wafanyikazi wenye wako sehemu zile. Kuna kikosi pia cha Coast Guard kama kitengo cha usalama unayosimamia hapa bandari ya Mombasa. Je, uhusiano wenu wa kufanya kazi katika juhudi za kuweza kuimarisha hali ya usalama sio hapa bandarini tu na vile vile katika maeneo mengine ya hasa mji huu wa Mombasa? Tuko kilianzishwa na kuna wale kitengo chenye kimetairiwa kinashirikiana na wale wanaingia upande wa bahari. Sisi tuko upande wa nchi kavu. Upande huu wa nchi kavu tuko na polisi, tuko na vitengo vyote vya serikali vyenye vinahusika na kuangalia usalama na mali ya wenyewe, na vile wana verify mali ya wenyewe ili tuweze kutambua mwenye mali, tuweze kumkabidhi mali yake ikiwa salama. Na sasa tunaposimama hapa hivi sasa, kuna baadhi ya mnafanya kazi nao, mnawasiliana nao. Bandari hii ni kubwa sana. Mnafanya nini hasa mbali na kuwekeza zile kamera za CCTV? Kuna juhudi zingine zipi ambazo pengine mmeweza kuzizingatia ili kuhakikisha kwamba mali ya wafanyabiashara yamelindwa katika hapa bandarini? Tunazo communication nyingi, tuko na radio, tuko na magari ambayo tunaita patrol. Kuna gari zenye zinatembeza kukiwa kunahitajika dharura, tuko na magari yenye tunaita patrol. Tunakimbizia mahali tumepata mawasiliano ya kuweza kufika kwa mara moja, kuhakikisha hakuna uharibifu wote umeweza kutendeka. Baada ya kuwa tumenotify kwa CCTV kuna chochote, kuna radio zina communicate, tunakimbia mara moja sehemu zile. Kwa hiyo salama tunahakikisha poti inaweza kuwa mahali pema katika East and Central Africa. Mali ni salama. Na je, pengine tunapozungumzia swala zima la usalama, kitambo kulikuwa na visa kama vile maharamia kuteka meli, kushika mateka wale wahudumu wa meli. Je, visa kama hivyo huwa mnaweza kukabiliana nazo kivipi? Management imejipanga. Kwa pande yetu tujawahi kuviziwa tukawa tumeweza kuingiliwa. Huwa shirika letu liko macho kwa kila njia. Tuko sawa, hatujawahi kupatikana, na tunakasana kuona jambo kama hili haliwezi kupenyeza hata sekunde moja. Na je, pengine kama hali ya hewa hivi sasa unaona kwamba inataka kunyesha, huwa inatatiza operesheni zenyu ama mko na mbinu za kuhakikisha kwamba kazi inaendelea? Tunazo hata nafikiri kwa muda dakika kama 20 zimepita, umeona gari ndogo imepita hapa ikiwa na king'ora ikiingilia katikati ya hii meli hapa. Hiyo gari huwa iko macho na inaweza kufika sehemu zile tunahitajika kufikisha usalama, na zimefika mara moja. Shukran sana. Na mtazamaji, kutoka sehemu hii ya bandari ya Mombasa ni gati nambari 5, na naarifiwa kwamba mwenzangu Julius Amboko yuko katika eneo lingine na mkurugenzi ama manager anayesimamia makontena ama operesheni za makontena hapa bandarini. Julius, usukani ni kwako. Where a lot of operations go on in terms of who is the head
head of container management at this particular port, and he'll be shedding insight in terms of efficiency and that kind of operations. And just to bring him on board, Edward, please, welcome on screen. Thank you very much. Welcome to the Port of Mombasa. So if I could just begin, last month was a historic month in the sense that we had a record in terms of clearing about over 3,000 containers, 20-foot equivalent, in just about under 8 hours. Just walk us through how this was made possible. You know, evacuation of containers from the port is one of our key performance indicators in what we call the container dwell time. Container dwell time is the period taken from the time the container lands from the vessel and evacuates our gate. That period stays in the port is called the dwell time. So the longer the dwell time is an indicator of inefficiencies. The shorter dwell time is a good indicator of the efficient operations at the port of Mombasa. And we've been achieving that. Our target is 3 days, and we have been achieving 3 days container dwell time. And this is achieved by faster evacuation of cargo upon landing, faster documentation processes, faster loading processes. We have got the truck turnaround time, the time taken for a truck to enter the port, pick the container and leave the port. Yeah. That's also one of our indicators. And because we have improved in all those indicators, we have managed to maintain good container dwell time and therefore efficiency of the port. Mr. Pio, if I could ask, one of the key challenges that has been faced in the past is the need for seamless integration of the softwares you normally use. We have the single window electronic system, we have the management of the port system. How are you able now to integrate all this to ensure that you are more efficient as a port? First, we have got the Kentrade, which is a common platform for all the other integrating softwares of other government agencies which share information online. And we get information also from the other government cargo interveners, like KRA, for instance, like KEBS, also online. And these are integrated with our terminal operating system, which is called KETOS. So these systems will integrate. We coordinate our operations very, very efficiently and online, real time, with these other government agencies. Once they do get their clearance through the system, it maps directly onto our system. And we are able to see that all these releases have been effected by these cargo interveners, and therefore we process the release documentation from our end. Okay. And when we were rolling out the standard gauge railway, one of the ideas behind it was that it would ensure that we have the offtake of cargo now from the port, and therefore eases the question of congestion around the port. We're now about 2 years into the SGR. How has the experience been from your side? You're the head of container management at this particular point. For lack of a better word, I would call it a paradigm shift. Because the evacuation of cargo through the local gates, through the road transport, has not been very effective because of the capacity that the road transport have in evacuating the number of containers and the volumes that leaves the port. But from the advent of SGR, from the first train we started in January 2018, we are now moving 12 trains. 12 trains, and each block train has got 108 containers on board and moves to Nairobi at the moment it is fully loaded. With 12 trains, that means we are moving 1,200 containers from the port. And this constitutes more than 50% of the cargo that are ready to be cleared from the port. In short, we are evacuating more by rail now than we are evacuating by road. And therefore, this one opens up space in our yard. It lowers the container dwell time, and it enables us to maintain our efficiency levels. Because once the terminal yard is not congested, then all the other operations, including ship operation, becomes even more efficient. Because now we have more space to deliver cargo to, and more space to receive cargo from the vessels. Mr. Pio, one of the targets which has been set by the Kenya Ports Authority is to be able to handle 2 million containers per annum by 2022. Yes. Some would say this is an extremely ambitious target. How do you feel you're faring on just about 3 years getting to 2022? We hit our 1 million mark in 2014. And from 2014, there have been a market increase of more than 12% increase every other year. Up to now, we have reached the 1.3 million mark. Remember, we had targeted 1.2 million for 2018. But look at how we had surpassed the 1.2 million and hit the 1.3 million mark. We are heading towards the 1.4 million by the end of this year, even surpass 1.4 million
will be in 2 million by 2021. You're confident about that? I'm very confident, and looking at the trends and the trajectory, it's achievable. And in terms of the equipment upgrade schedule, this is normally a key subject being discussed when it comes to port matters, because you need some more advanced equipment just to handle the kind of traffic you have here. How is your equipment management schedule coming up, especially now in 2019, 2020, if I could say that? We have done very well. We have done very well in having refurbishing of our equipment, procuring new equipment. Yeah. For instance, in this terminal where we are, we acquired 12 new rubber-tired gantry cranes to boost our capacity. We have also brought in just last week we were commissioning 20 new terminal tractor units to also boost our efficiency levels, especially on the SGR. We have got, if you look on the extreme end there, you've got five rubber-tired gantry cranes, which we are going to be relocated to the main terminal to boost our equipment holding there. Yeah. And we have, the KPO management has been very supportive in ensuring that we have sufficient equipment and ensuring that we have capacity to manage any volumes of cargo that we receive. Yeah. That we have got new state-of-the-art ship-to-shore gantry cranes. Previously, we had cranes that could lift only one single lift. Now we have cranes that are doing what we call a double lift. That is, one lift of container is two containers. Yes. This has boosted our efficiency in vessel operations and turn around our vessels faster, even enabling us to attain our vessel turnaround targets. Okay. As per our key performance indicators and also as per the Port Community Charter. When you look at the key performance indicators and you're talking about efficiency and the dwell time and all that kind of consideration, there's a lot of competition, some would argue, in terms of the regional landscape. Tanzania has, their own. How do you feel Kenya is well placed in terms of competing at a regional standpoint? I don't know why people keep on thinking that we've got any competition, especially with the port of Dar es Salaam. Dar es Salaam, they cannot compete with us at the level in traffic throughput. They are running, I think, about 600,000 TEUs. While you have hit the 1.3 million mark, and we're going beyond that. That's one area that we cannot even compete with the port of Dar es Salaam. Yeah. Port of Dar es Salaam cannot manage us cannot beat us in terms of the crane moves per hour, the vessel turnaround time. If you look at the records on the competing ports, there are perpetual congestions in those ports. We hardly get any congestion in this port. Why? Because we have introduced, and this is also a game changer, we have introduced what we call the fixed berthing windows. So vessels come here under their own windows. We turn them very fast within the window so that it leaves and the next vessel comes alongside. Yes. So we have managed the fixed berthing window very effectively, and therefore there is no congestion. The other competing ports face perpetual congestion. I see. And as a result of that, we are handling even more transshipment cargo which were meant for those ports. But because of the congestion, they are now being brought into the port of Mombasa and they're transshipped those ports through the third party or the feeder vessels. Okay. Yes. And we are now within the global landscape. We are in an era where we have trade. That determines the sustainability of those ports. The transshipment market that all the ports of the world compete for. Yeah. And our transshipment market is the port that the cargo that comes through this region. And if you are able to capture large volumes of the transshipment coming through the region, all the way from, for instance, Djibouti, down all the way to the port of Durban, and we become a pivotal port for the transshipment, then we'll be able to gain the benefits of all the shipping lines dropping their transshipment cargo at the port of Mombasa, becoming a mother port, and the rest of the regional ports becoming feeder ports. I like the point you've raised on the regional landscape, because right now we're just discussing the issue of the Africa Continental Free Trade Area. Yes. And we are curious to know how well Kenya, and the Mombasa port in particular, is positioned just to ensure that as investors look at this particular region as one potential trading block, how prepared are we just to ensure we harness the potential which is brought about by this? It's about providence. Port of Mombasa is strategically located. First, to capture the transit market that covers the hinterland destinations like Uganda, Rwanda, Burundi, right all the way to South Sudan and even Ethiopia.
in the south of Ethiopia. That's a transit market that we are serving now very effectively. Right now, 30% of cargo passing through here is Uganda cargo. Yeah, and builds up slowly as we introduce more for Rwanda and Burundi. On the transshipment market, we have got destinations from the Far East. Most of the cargo is generated from China, for instance, and comes to Mombasa through the port of Salala, port of Jebel Ali, and it is transshipped to Mombasa. Mombasa port is now strategically located to move away from feeding from Jebel Ali and Salala and moving to the port of Mombasa, and especially also the port of Lamu, so that we transship from port of Mombasa to the other regional ports themselves. So the trade routes that we must, and we are strategically because from the Far East to the port of Lamu or port of Mombasa, then we'll progress now into the hinterland of East Africa and then to the southern region of Africa. Yes, and that's a very key point. But in terms of the scaling up of competencies, we know there's a lot being done in terms of infrastructure, but in terms of personnel around the port, what kind of actions are being taken by the Ports Authority just to ensure that at least you have enough hands on deck in case of any need? We have got capacity in terms of skills from our operators, for instance, skills from our planners, for instance. We benchmark among the best ports of the world. Yeah, right now we have teams led by the union and our management going around the ports of the world and see which are the best practices that we can adopt. And we do this very regularly. We train our people through our local colleges here, Bandari College, and we train them through the international maritime institutes that are out there. And we've got, especially at the middle management cadre up to the top, they are trained mostly in Malmo, for instance. They do their master's degrees in Malmo. And we are able to get the best skills that we can find anywhere in the market. Okay. Yes. And let's talk a little bit about the Mombasa Port Development Program. This has been a key agenda in terms of scaling up the capabilities in this port. We are aware we've wound up phase 1. If you could just bring us up to speed in terms of the gains that were realized and now how far we are with phase 2. This is very important. It is very strategic because we must build capacity even ahead of demand. Yeah, when we had Terminal 1, already the volumes, the indications are very clear. The statistics are out there in the open, that we must move ahead and build the second container terminal. And now, as we speak, we are standing at the second container terminal. We have got a capacity of 550,000 TEUs per year, and it's enabled us now to manage our fixed berthing window very effectively and get bigger vessels. It's got a deeper draft, and bigger vessels are coming, bigger volumes that we are managing. We have not reached even the full capacity of this terminal. But look at the extreme end. We are now expanding to the second phase of the second container terminal. That will also boost the traffic. As I've told you, the indications are very clear. The volumes are going to increase every year. In fact, every month we're increasing at more than 12-13% from what we handled last year. Yes. And therefore, there'll be a need now to get more space, to get more berths. And you look at what we call the berth occupancy. The capacity for berth occupancy. We are now doing at 80 to 90% berth occupancy. Okay. Previously it was at? At 70%, it indicates now there is likely to be congestion if we don't expand. So now you see the expansion of the second phase of the second container terminal is up and running. That means by 2022, we'll be able to have even larger capacity to handle even more volumes than the 2 million that we are talking about. All right. And right behind you, I can see there's another construction coming up. If you could just tell us what that is about. This construction you see here is the second phase of this terminal. Okay. It will have almost the same capacity of this terminal. In terms of the yard layouts and in terms of equipment, it's under JICA sponsorship. And therefore, it's important that we have it ready by 2022, because by that time, like you're saying, we'll be having enough volumes so that we can now be able to effectively and more efficiently handle cargo for the markets that we serve. After we hit the June 2019 peak performance rate, where the clearance was quite impressive, what are the next milestones you're looking at, especially from your office, because this is directly under your mandate? Ports compete in terms of efficiency, in terms of vessel turnaround time. When you have a more efficient vessel performance, then the port becomes attractive to the shipping lines.
shipping lines become attractive so that the shipper feels with the efficiency at the port of Mombasa, we can even turn Mombasa as the hub for transshipment. And transshipment market is what we are fighting for between all the other regional ports. So it's the efficiency, that's the bottom line that can determine the attractiveness of this port. Yes. Yeah, and so far we have done very well. Right, we used to do 40 gross moves per hour for our vessel until it leaves the port. But now we have got even vessels, like you mentioned just recently. Vessels are living with gross of 75 gross moves per hour. That means it is sustained more than 70 moves throughout its stay in the port. And that's a milestone. And it was never achieved in the history of this port. Yes. And we are moving ahead. Because of this efficiency, we have seen new services being introduced at the Port of Mombasa. New shipping lines are coming, like Hapag-Lloyd, Diamond Shipping. They came on board simply because of efficiency levels. And now they have got weekly vessels coming to the port, calling at the Port of Mombasa. And the existing shipping lines are now introducing new weekly services. Because now volumes are now increasing. Bigger vessels are now coming. And therefore we're able to manage the increase of the volumes. And the faster turnaround of their vessels, the port is becoming more attractive to the shipping agents and to the shipping lines. If there were 2 or 3 proposals you could make from a policy standpoint in terms of just ensuring that we have a more efficient port, what would this be? Because one of the key issues that we would be looking at is how do we scale any need that you have to the policy level? Skills, and skills. That's the bottom line. Yeah. It's just to ensure that we have got the working system, the terminal operating system that is working, real time, 100% availability of services, no downtime, zero downtime for the terminal operating system. We must have zero downtime, equipment downtime, cranes downtime. We must have zero. Yeah, and then we'll be on top of the world. Okay. We'll be on top of the world. And now that you've mentioned that we should be having zero downtime, what is the present state in terms of downtime, or some of the key challenges that you face when it comes to cargo management? It's basically the system downtime. And you remember, we are integrated with other systems that serve the port. Yeah. So some other system can also go down and affect our system. For instance, if KRS system goes down, then our gates are locked. Nothing can move in, nothing can go out. That's KRS system. And therefore it affects us 100%. If our system goes down, it also affects also the KRS system. So our systems are synchronized in such a manner that we must depend on each other for efficiency levels. For equipment downtime, we have a full team of engineers, well trained, at the Port of Mombasa. We have got a department, full department on engineering. And they are very keen on troubleshooting. They work on timelines and they work on targets. And targets in terms of equipment availability. And also we have monthly reports on equipment downtimes. Downtimes of equipment can also determine whether the equipment now needs to be replaced or needs to be refurbished. So we are able to monitor the equipment performances so that we can sustain our level of performance. Okay. And still staying on the subject of downtime, how frequent or how recurrent is this a challenge? And how do we benchmark in terms of the regional players when it comes to now managing the downtime? We are actually very clear on what really causes the equipment downtimes. We know that maybe for the cranes, 70% of equipment downtime is probably the spreader challenges, spreader faults. So our strategy now is to get the right quality or the right brand of the spreader, and also teach and sensitize our operators on how to manage the usage of these spreaders. Okay. And we have actually on course on that. We have brought even consultants, especially the suppliers, the manufacturers of equipment, to take us through how to manage some of these equipments. The equipments have got inbuilt structures also that can also support good usage of the equipment. Okay. We are pursuing that. All right. Yes. And in terms of your outlook now for Mombasa Port when it comes to cargo management, we know we have talked a lot about efficiency, turnaround. Next 5, next 10 years, where do you see this port in terms of regional competitiveness, global competitiveness? You know, we have what we call the Northern Corridor. Which a part of the Northern Corridor is the standard gauge railway, which will open the hinterland destinations and take KPA to the source of cargo. Source of cargo coming from Uganda, the source of cargo coming from Rwanda,
is literally taking KPA there to pick the cargo and bring it to the port. So the efficiency of the corridor is also a determining factor of the attractiveness of the port, because even the corridors are in competing mode, the northern corridor, central corridor, and southern corridor. So for us to ensure in the next 5 years that we sustain our leadership in this region, then the corridors must be very efficient. For instance, we are now opening up the Taveta Holili route that connects directly to Bujumbura. That means we are targeting the Bujumbura market, which currently most of it is going to Dar es Salaam. We'll be able to capture that market again and run this market. The Port of Lamu, once starts operating, the infrastructure that supports the Port of Lamu will be connecting all the way to south of Sudan, to south of Ethiopia. All these routes are the ones that are going to open, and these routes open right to the source of cargo, and that's the way it can be guaranteed more cargo coming, even from Tanzania, northern Tanzania region. Now you are aware that the port of Kisumu is now soon getting commissioned by the president, and will become operational. This will be moving cargo from the eastern DRC through the lake, through Uganda, Port Bell, through Mwanza, northern Tanzania region, and capture the northern Tanzania market and increase the volumes of cargo passing through the port of Mombasa. This is a strategy at corporate level that must be, the agenda must be pushed through, must be advocated for by the top management of KPA and by the Northern Corridor Authority. Yes. But at operational level, we can only promote attractiveness of the port through efficiency. Yes. Yeah, so that it becomes attractive for the potential customers to come on board. And you spoke about the Port of Lamu, and I'm not sure this is directly under your mandate because you're at the Port of Mombasa. But if you could just give us an idea or a hint as to how the progress in terms of the readiness and operationalization of this particular port is coming along. I cannot give the details. I'm sure even my MD must have given this information in a previous interview. Yeah. But I can't go down to the facts. Yeah. But I'm sure it's moving very fast. We are soon operationalizing it, the first 3 months. Yeah. And that will be also part of the change that we intend in capturing the transshipment market. Okay. Yeah. And when you look at the sort of partnerships you have as KPA, we know that JICA has played a very instrumental role in terms of the expansion that we're seeing here presently. What other partnerships are you looking at just to ensure that at least the kind of capital you would need to scale up the capacity here is actually realized? Maybe the only partnership that I can talk about is probably the skills capacity that we must team up with either more advanced ports, let's say Port of Singapore, so that we can now train our people. We have some exchange programs. We have got now, like I said, we have got our people training also in some of the other ports to build capacity. So we have exchange programs that helps us build capacity, so that we maintain the same levels of efficiency at the Port of Mombasa. And the exchange programs are with the Port of Singapore and any other that perhaps we would be keen to share with us? Not exactly in terms of training, because right now we take most of our people are trained at Malmo, the Port of Malmo. It's a university that gives master's degrees in shipping, in transportation, in transport and logistics. Yeah. Okay. So I think we team up, and we've got very friendly working arrangement with the Port of Singapore. Okay. And we're in the era of devolution, and of course we have what is normally played by or adequate support just to ensure that this port is performing at expected optimum. At operational level, we have never faced any challenges dealing with the county government. We have never faced any challenges dealing with the national government. Both governments have given support, because on many occasions we have had even visits from the county government, the governor himself and his team. They have been able to give us a lot of support, especially when we were opening up the second container terminal, and also when we were extending berth number 18 some 3 years ago. Yeah, they played a critical role in support of the growth and expansion of the port. And in terms of operations, we have no really issues that would affect any relationship between the government and the county. Okay. And one of the ideas behind the single window electronic system by Kentrade, which you mentioned earlier, was that there would be seamless information sharing when it comes to the inflow and outflow. How is this working out for the port, and especially because this is something I would imagine you look at on a day-to-day basis? You know, when you deal with electronic data interchange, it's about sharing of
of information, the shipping documentation, the ship manifest must also be able to be shared, not only by the revenue authority, but also the other intervening agencies. And this goes through the country, and we get all this information on time, even before the arrival of the vessel. It assists us also to do the planning of the vessels, so the vessel and berth planning. It assists us to be able to determine the operationals of those vessels before they arrive. And the role that each agency plays in the sharing of this information is very critical in as far as the movement of cargo documentation is concerned, and the efficient movement of cargo. KRA must be very efficient in releasing of this cargo, so that we don't have any delays of cargo lying in the port, same as Kenya Bureau of Standards. So this information shared through Kenya, the two countries, is very effective, and it's assisting us in managing our documentation and the clearance processes. Yeah. And any particular proposals perhaps you would have in terms of how this can be improved when it comes to cargo management? It's just to upgrade their system so that we minimize challenges, system challenges. We must have 99.8% system availability at all times. Only that way we might be able to ensure that our efficiency levels, because container can never move without specific instructions through the operating systems, and therefore we must have the system permanently running. And also we need to harmonize our processes, both of all the other government agencies integrated into our system. We must harmonize all their processes with our processes, so that as much as the targets for Kenya revenue is revenue collection, the revenue collection must be harmonized in such a manner that it also supports us in the efficiency as part of our targets at the port of Mombasa. Mm-hmm. And we've talked about harmonization, and this is, I'd imagine, is a very key point for you. In terms of just ensuring that there is seamless operation, yeah? There are institutions which perhaps would be having challenges in terms of data management. Yeah? How do you feel they could come on board when it comes to facilitating your operations here? Maybe you're not aware that recently the government, through a cabinet decree, that KPA remains the lead agent in operation of the port. That means all the other government agencies must seek the guidance from Kenya Ports Authority as they go about their processes. And it was important to have this decision made, because each agency has got its mandate, has got its role, but it must be synchronized and harmonized in such a manner that it must support the efficient performance of the port of Mombasa. And therefore KPA becomes the lead agent in ensuring that that is done. Yes. Yeah. And as KPA now maintains the role as the lead agent for management of the port and ensuring that all is realized in terms of the goals, what major milestones are we looking at just going forward? You've talked about efficiency. We know that we've hit some impressive performance in last month. Many would just be curious to know what next for us, especially under your office. Yes, there'll be major milestones. Like what's happening right now at the inland container depot in Nairobi. Yeah, because of this new arrangement where the KPA is a lead agent, now we are it has been a major milestone since we do, and it's only 2 weeks. Yeah. Since this was implemented, and we are seeing immediate results as a result of that. Okay. Yes. And now that you mentioned the inland container depot in Nairobi, many might not be having the context or perspective of just how large an impediment this was for your operations here. If you could just put it into context for us. Congestion in Nairobi is a congestion in the port. Because once cargo cannot go to Nairobi, then it must remain in the port. Once it remains in the port, it congests the port as well. Yeah. So Nairobi must open up for us to open up Mombasa port. It is that basic. Yeah. Yeah. So it was important to have a solution to the problem that was facing ICD in Nairobi. Yeah. And I'm glad now that it's opened up. We have now improved on the efficiency at ICD in Nairobi. And therefore the flow from the port of Mombasa to Nairobi and to the final destination is now becoming more and more improved. And how has the feeling been ever since now the directive was given in terms of ensuring that
It is just we are cleared up. upbeat. We are upbeat. Yeah. And now it has also now encouraged more people to use SGR. We are now seeing a market increase in the through bill of lading, through ICD Nairobi. And we have seen people now changing now. Those who are adamant from using SGR are now requesting us to rail their containers directly to Nairobi. All right. Thank you for your time, sir. Thank you, brother. We have been speaking to Mr. Edward Opio, who is the head of container management at the Port of Mombasa. He has been giving us insights into efficiency in terms of matters relating to the internal container depot in Nairobi and how that clearance is having an impact in terms of efficiency and turnaround time at the Port of Mombasa. But for now, I hand you back to Kevin Mutai for more on these matters of the port. Well, thank you so much, Julian Samboko. This is indeed quite a good experience. We are on board Tag Simba, that is the tug boat, and we are about to set sail to the sea to check on the operations of this particular boat. It is one of the state-of-the-art equipment that the Port of Mombasa has. I understand they have 5 of these, and as you can see, the captain is walking in. Let's him just come and take us through what you need to know. Hello, Captain. Hi. Hello, hi. Welcome on board Tag Simba. Thank you. Tag Simba is under marine operations. We have 5 of them of this type. SD tags, very powerful, that makes the port proud. I will now introduce you to Tag Master Peter Mutua and his crew, so that you can enjoy the ride for today. He's Peter. Yes, Peter. Peter, thank you. Nice to meet welcome. you. Okay. So, let's feel at home, and we'd like to know exactly what normally happens here. I have been seeing this particular boat deep in the sea, but I've never had an opportunity to be on board. It's a privilege. Thank you. Now, you can just take us through what normally happens. Peter, please take us out to sea so that we can see how the tug operates Okay. in a normal shipping environment. For a start, Peter, we can. For a start, these tags are state of art, as I've said, SD tags. They're about 58.7. I think we better start going, right? Yes. Okay. Peter. Yeah. They are very powerful in terms of giving us good service in the shipping. They have a pollard pull of almost an average of 57.8, which is very powerful to pull any ship or to push. They are SD tags, they can maneuver, they are used for pushing and pulling the ships. As you can see, you went around the port, the ships are becoming bigger. That is why the KP has resorted to buying bigger tags that are efficient. All the personnel who normally man this tag are locally trained and are certified locally because we encourage local training from Bandari, also within us. How long does it take one to fully train and understand how to operate a tugboat? We normally have a traditional way of training the tag masters. As you're aware, the seamen work is purely on competence. So they normally start as sailors from the pilot boats. They are promoted to handle pilot boats. They become coxswains so that they can handle the twin screw before they come to this state of art. But in between, they keep them a class of 6 months so that they can go on board for OJT for another 1 year before they become tug masters fully proven. Wait a minute, do you think you need to close the door? Yes. Okay. And then now, how do you normally get the signal that the ship is approaching the port? And how do you manage to maneuver all the way to the ocean to tag the boat to dock at the berth? Yes, shipping is a very well-planned activity. We normally have agents who we meet in the 10 o'clock planning meeting, which I'm a member, where we schedule ship arrivals and departures on a daily basis.
And this now the daily movements are sent to the tower, which we went in the morning. This tower now manages all the ship movements in terms of departure and arrival. So it is through that daily schedule that we know this ship is arriving. Once they come outside or they are departing, they call through VHF channel 16, channel 12 and 16, where we give the service. And then do you like follow specific coordinates? Yes, the pilots here are the one entrusted for safe navigation here, so that when a ship is leaving or departing, it is the Kenya Ports Authority pilots who go on board and do the task of navigating the ships into the channel safely. Those are all Kenyans. They are under me. I'm the chief pilot, and we do it safely. We have never had any incident because of our quality of training. Well, of course, this is for some of us who only know how to drive a vehicle. All this is what is driving this particular tugboat. So maybe quickly just take us through what are some of these important key areas that perhaps are very of key concern to ensure that this particular equipment is up and running. Yes, this is the bridge where the tug master controls the tug in a normal operation. You can see he has two knobs there which he controls. As I said, it's an SD tug, so there is no traditional steering. They use this. So this is like a steering wheel. Yes. They How control does the pitch of the propellers. So as he turns to one direction, if he wants to turn to left, how does he it? will demonstrate to you where they want turns. So we are turning left. We are turning left. Yes, we are turning. He's giving more power. Wash on the right so that the tug can turn. All the other gadgets are engine parameters. Of course, the engine room is down, and these are the throttles. The throttles. Oh, these are throttles. Yes. These are the throttles, and this is how the beach is controlled. You can see from here. That's how the beach is controlled. All these, the other things are on depth control, so that he's able to see how much water is under him. Oh, you can also see that. Yes. Like for instance, now how much water is underneath? Like here we have like 16 meters under. Where? 16 meters 16 meters under. Yes. So it depends on the draft. She draws like 4 meters, which means this place is around 22 meters here. And what's the maximum speed? She does 12 knots. She's a very beautiful tug. She's about 15 years old. We have really maintained her very well. It's one of the tugs we are proud of, Simba. Yes. And then again, I can see that it also has some pipes. And does it, like normally in case of any fire break, do you like use it to put off the fires in ships, and or what are the use of these pipes that are up here? Yeah, she's multi-purpose and twofold. Other than assisting the ships, she's also meant to for firefighting in case there's a fire on board the ships or on board the craft. She also does some pollution control. The equipment's on board in case there's any spill in the water. We use these crafts to make sure we mitigate that spill at any time. So all the crafts have that multitask to ensure that, other than the primary role of assisting the ships, they also do the pollution control and any other role that will assist the shipping. And do you have the channel safe? Do you have specific ships that you normally use this particular tugboat to lead to the port, or it's any other cargo ship that normally comes to the port of Mombasa? Yes, normally you're aware the tankers are vulnerable, both the gas and the liquid petroleum. So whenever we have a call or a ship is coming in, we ensure that the ships that the tugs have that capacity give service to her, so that in case of eventuality of any emergency response, the tugs are already there, that are built
to combat that kind of hazard. Okay. For instance, from where we are right now, can we? Is it possible that we can also try and access the container terminal to the city too, where the land reclamation is currently going on? Yes. I don't know if that is possible, Peter. Yeah, that is possible. Peter, take us down. This tug is a seagoing tug. She sailed from Holland up to here with our own crew. So we are able to go outside sometimes to do towing assistance. As you can see from the back, she has all the equipments, the seagoing equipments, and all the state-of-art navigation equipments. So she's able to work 24 hours all weather. Even at a rainy season like this, rainy day like this, she will be able to operate with no problems. So she doesn't have any problems when it comes to high tides? No. She can go anywhere. Of course, we do not want to take her where the waters are below her draft, where there are shallow ends. But the channel has been dredged in a way that the tug can go anywhere where she can assist shaping on every berth. But also, how are you able to determine this is the correct channel that you're supposed to follow? Is it fitted with specific equipments that perhaps gives you the specific coordinates of the channel? Yes, we have equipments, as I've said, for navigation. We have the radar, which is in front of him, which is now off. And then we have the echo sounder that tells him the water below him. And then there's a EGDIS, electronic chart system that displays where the route is going. So there is no way he can go to a shallow end. There's also a collision control system that he has, which I think he can put on through the harbor, which the tug has. So the tug is a complete state-of-art facility that can go anywhere. As I said, we sometimes go out, we assist ships on towing, salvage. So she's a multi-purpose tug. Let me also bring on board Peter to just give us the test of the experience of driving this tugboat. How is the experience, Peter? How long have you been piloting MV Simba 3? I was working more than 30 years in MV Simba 3. Also, I work in pilot boat, and I was here since 2004. Yeah. And how many, perhaps in a rough estimate, how many ships have you guided from deep in the sea to the port of Mombasa? So many. I can't remember all the ships. What are some of the challenges that perhaps maybe you encounter during your daily duties? We have got so many challenges. Sometimes we have ships, there are very complications, and when we go alongside, they have got no good shape. Yeah. Okay, and perhaps do you get a signal when a ship comes or rather approaches? Do you get a prior signal days before, hours before, or even minutes before you proceed to sea to navigate the ship to the port? We get a signal from Lighthouse, Rasarani, Control Tower, even from our pilots. Yeah. And Captain, we have navigation beacons. Yes. What is their role? The role of navigation aids is to ensure that the ship is guided in safe waters. These are well calculated, placed equipments that ensure that the ship that sails, depending on size and draft, is well safe and goes from outside to inside without touching bottom. So it is through these beacon lights and the channel buoys that do assist on 24 hours day and night, all weather, that the pilots use. In addition, also the pilots use equipments on board the ships. When they go on the big ships are very
good navigational equipments. So when the visibility is low, sometimes we double up with that secondary navigation system. But the beacons have been placed to ensure that the channel is safe and the ships pass safely along the channel. I've also heard some of the captains saying that it is harder docking than leaving the port. How is that? Can you just maybe explain to us what normally happens? What's the difference? Yes, normally the ships have their own engines, very powerful engines, and when they report outside, they are normally, when immediately the pilot boards, the pilots normally coordinates with the master to make sure the ship is safely alongside. And maybe while we're on that, is it safe if we step out to maybe just take a look and try and see how the outside being Simba 3, right? I'm sorry, it is raining. It's raining now. Yeah, it's quite It's a interesting. blessed day. You can see it's raining, and I wish you had an opportunity to see the tug in action. It will have been very wonderful and very interesting. But fortunately today it is raining. It's a good weather, and there's no ship schedule for now until maybe 1500 in the afternoon. The first ship is arriving on 1500 hours. So hopefully we'll be able to see her in action at that time. And that ship, for instance, let's see this Kota Kanteng. It's very heavy. How can small boat like a tugboat, MV Simba, how can she manage to tug such a huge vessel? Yeah, you see that ship, however heavy she is, she's floating. Yeah. It is not like when she's sitting down on a hard platform. These tugs are very powerful. They have a power of up to they have a power that can push, because we normally use 2 tugs. They are able to push. There's enough power to make sure they push or pull. And so they're enough actually for this kind of ships. And do you experience like traffic? Yes, with now increased traffic, increased number of calls, and the increased number of size of ships, we have the traffic have no doubt increased with the business. It all depends on the business, and it is the business that actually makes the ships arrive or depart into the port. So it is a very busy port. You cannot imagine for the last 10 years the increase in the shipping number. And we are happy that we are experiencing these big ships. For example, you can see the Ever Dynamic is one of the big ships that come regularly. MV Evergreen? Evergreen. She's 294. She comes with a draft of about 13 meters with more than above 6,000 TU. She's one of the ships that regularly come from Evergreen. So we're able to handle. So like roughly how many containers can such a huge vessel carry? This one is about more than 6,000, but on arrival maybe she will have 3,800 to 4,000 discharge and loading for Mombasa. The rest will be going to other ports. Yes. So the role of this particular tugboat is to lead the ships in and out of the port? Normally, actually it is not leading. We use the pilots to bring them in. The pilots are the one who do actually the leading in ports. They are the ones who are on board and pilot the ships inside. These ones now are used to assist the ship to either go alongside or to lift the jetty, to pull. As you said, the difficulty in
berthing. It's a bit difficult because you cannot use the engine. For example, this ship Evergreen, to put her between two ships. So you'll have to use this tack. Once you position her using her main engine, then the pilot has to control all the movements, both the sideway, forward and aft movement, to make sure the ship is in a position that is required. So he has to use his judgment and the power of the tacks. So he gives orders, the tacks work with him. And as part of improving operations at the port of Mombasa, we've seen the improvement of installing new facilities and equipments as a way of trying to operationalize every operation that is happening here in the port. How has that helped ease your in terms of your line of duty, investing in equipments? I must say the port has really invested. We are very grateful for the management to give us this kind of facility. It makes us competitive and be efficient in ensuring the ship's turnaround is shortened. Because what really matters in this business is to make sure the ships are attended fast. Because normally ships business is at sea, it's not in the port. So once we are able to take our quick turnaround, then we'll have achieved effectively and also assisting the port to make sure that we meet our targets. I want us to talk about this dredger. How does it normally operate? This dredger, there's a project for the expansion of KOT. If you see the back, I think maybe you can see. This area is being dredged. Dredging means they are deepening the water level, so that we are constructing 4 jetties for the tankers. That is the liquid bulk, so that we do not have waiters. Like today, we have maybe around 3 waiters. Waiting means more expense to the consumers. So to avoid waiters, the government has contracted this dredger, and what she's doing now, she's trying to deepen the depth to remove the sand or the material that she's going to dump outside. So it's currently dredging. Dredging. Does it have is it digging and sucking the sand? How does it normally happen? This area is normally soft sand. They have done their bathymetric survey before they start the dredging. There's a lot of scientific research involved before they start. So what they're doing now is just scooping the sand from the bottom and dumping them outside to where they were dedicated, where they have been allowed to dump. And all this is because of expanding the container terminal 2? Yeah, this is not terminal 2, this is crude oil terminal. Container 2 is on the other side, which they're also doing an expansion. Another dredger is also involved. Probably if we turn, we will see her. But this one is basically the crude oil tanker, so that we do not have waiters. We are able to berth more than 4 ships at every time. And like now, we only have one at a time. Or one ship at a time? You can see the crude oil tanker there. Probably Peter can turn and show us. This is the Kipef oil terminal. Where we're heading right now, this is Kipevu oil terminal. Yes, probably I will show you. What is happening is that this is the only facility we handle big tankers. As you can see, she's about 250 meters. So because of the demand both to our neighboring countries and our consumption, this tanker is not enough to sustain us because they're waiters. So what the government has done and the port is to make sure that we expand and we make enough facility for these tankers. So we're going to build 4 of them here, and the pipes will be passing down submarine pipes, and will be discharging to the KPLC tanks.
So this is where the Terminal 2 expansion is, where there's another dredger there. Right over there. You can see. That end. Yes. Right over there. Uh-huh. That one. Terminal 2. That is another dredger. So there are two projects going on. The Terminal 2 expansion for the terminal, and then there is the oil terminal expansion project here. But So this the is going port to is be doing a- interesting. yes. That means it positions Kenya and the port of Mombasa as a transshipment hub. It really means good for business here in the country. What's your take on that? Yeah, actually, the way forward is to make sure that we handle as big volumes as possible, because of the economic of scale. The industry is now shrinking, and now what matters is the bigger you handle, the better you are. So the ports must grow with the sizes, the growth of the ship, of the sizes of the ships. You will see we do not have small ships now. 10 years ago we used to have smaller ships. Now the smaller ships have become feeder ships on other areas. So for us to grow and to compete with other bigger ports, we must expand our ports so that big ships can call. If you can attract bigger ships, you attract bigger volumes. And there's also this pier, because I also understand that the government is working on Lamu port and trying to also have some of the cargo vessels divert to Lamu. How is that going to also improve business? Yeah, Lamu is not going to compete with Mombasa, but it's going to complement. The beauty thing with the Lapsop project is it's a deep draft port that is going to handle more than 350 meter ships with a draft of 16 to 17 meters. So which is a very good improvement, or a very big volumes for the country. But now, since now we're here and we can clearly see now, this is the city too, right? Yes. So that entire land is the one that is currently undergoing reclamation. Yes. It used to be like sea, From where the like mast is, you can see the white mast, red mast. It used to be, we used to put ships there of 6 meters draft. So you can imagine what technology can do. This small ship here has put all this sand from Diani. So they are going to put a yard facility here, which you can see they have already done 85-90%. So very soon they are going to finish, and they will start the piling of the jetty. They will now start the piling. The jetty. So if that particular vessel managed to dump all that sand, how deep was it? And how long has it taken for this particular project to be at 80% right now? These guys work 24 hours. They invested in technology, and we normally allow them to work 24 hours. It is through the VTS we control their movement to make sure that they don't interfere with our business also. So they do about, I think, 10,000 metric tons every one leg, and they're able to fill all this. So she has done it before. This ship has been here for terminal, the other terminal, Bath 21 before. She's the one which had done the same project. So they are now doing the filling of this bath, and hopefully, I think they are in schedule. I think the last meeting we had, they said by September they'll be out of here, so that we do the piling system. Oh, that's really interesting. So, how many ships perhaps are we expecting today? It depends on how the schedule are. June, July is normally not very good season for shipping, but we normally handle in a good day around 12 ships. We work on a 24 hours. So this morning we did like 5 ships. In the afternoon we have another 6, and then about 4 in the night. So that is how we operate. Well, it's quite a good experience, and perhaps now when we see that dredging ship,
it's heavy. It looks like it's sunken. Yes. How much long does it take for it to fill up sand and take it over to City 2? You see the bottom red. By the time she fills to full volume, all the red will be down. It will be cargo, so she can go down like 3 meters down, full of sand and water. They do not carry sand only, because the discharging will be a bit difficult. So they have to discharge sand and water together. So they are normally gauged on the markings. You see the markings forward? They are called draft markings. That will show you indicator of how much you can carry. Yes. And how deep is this place? This one is 15 meters deep. 15 meters deep. What they are doing is to make sure they make minus 15 all across up to where the City 2 will be. So like now I think they are doing a bit of repairs, and then they will be embarking. Yes. So this whole area will be minus 15, so that ships of above 14 meters can be docked comfortably. So you say how many ships can now, with this point the completion of, how many ships can dock at once to offload cargo? The intended berth length for the City 2 is 300 meters. So we can, with the kind of ships we receive, we can only dock one. The way you can see the berth 21, this is about 350, but we can only dock one medium-sized ships. That ship is about 260. So unless we get a smaller one, is when they can maybe share the berth. But because of the facility, we only allow one to berth because of the size. So the next expansion will be only one ship, 300 meters. That will be okay. And perhaps also I think I'm keen to know the depth, or to know about the depth of the channel, maybe from Mamangina all the way to the port. The minimum depth along the channel is minus 15, but the maximum goes beyond 50, 60. It's a natural harbor. There are only very small patches where you get 15. But hopefully with the next dredging plan, we normally do dredging after 10 years, we'll be able to increase to remove that minus 15 and maybe put it 17, so that we can have bigger depth, bigger draft ships. But for the time being, that is very okay with us. And perhaps maybe instances whereby when the large vessels are coming in, do we experience such as the discharge of maybe oil and all that? Is MV Simba capable of detecting such kind of a situation, and perhaps maybe raise an alarm on what needs to be done? Yes, I will have told you how we are structured in marine, but we have one section purely in charge of pollution control. A very state-of-art unit that has a special boat called Fagio that has the necessary booms and equipments to ensure that they combat any oil spill. But for these stacks, they are the ones to do the first response and also deployment of the booms once there's a pollution in the water. So we have two boats that normally patrol along the channel to make sure we look for any oil spill or garbage in the channel. You can see how the channel is very clean. It will not be normal if you don't maintain that kind of environment. Yes, because you can imagine there are a lot of waste coming from around, especially from the city, the plastics, the oil coming from outside, discharge. All this is daily maintained by that department. You'll see them patrolling along the way actually to see whether there are any pollution in the water. We are proud of that. You can see how the water is very clean.
Okay. very clean. Okay. Thank you so much, Captain. Thank you very Thank you much. so much. Julians, it's been quite a good experience here being at sea with MV Simba, and I've had an opportunity to see what this particular tugboat is capable of doing, and it's quite really interesting to learn that such a small vessel can even pull a very huge ship trying or rather carrying tons and tons of cargo. But as we continue trying to understand exactly all the activities happening at the port of Mombasa, with of course the aim of trying to boost this particular facility, it is installed with state-of-the-art equipment that has actually boosted and it has been efficient in terms of delivering business here in the country. It is a transshipment hub that has attracted business not only here in the country but also from the neighboring countries as well as internationally. That is what we have here in Mombasa. And Julians, as we also try to engage other stakeholders here at the port, we will be over to we will be able to cover other stories that are from here at the port of Mombasa. But I think that's it from here. Our end, we close the show, and thank you so much for being with us. Crazy without your friends. Drink Fanta. Taste fun.